ni como tengo dinero na tahu na kan tu isa vina yendo video yo dan ya tu vini ya nisio ki bici Guelaguetza que no quise compartir na danza artesanía tengo dinya ya Oaxaca sin guerrero ya Oxnard ya. Guelaguetza is a term, it's a Zapotec term that means sharing. It's about exchange, because that was the whole purpose of this event in Oaxaca. It's inviting representatives from the different regions of Oaxaca to come together and share, amongst each other about their goods that they have in the different regions, but also their music, their dances. We're gonna go with a little parade around the park with the different representatives from different regions, or different participants in this case, including the Monos de Calenda. This is the first year we're having this group from Santa Barbara. The city of Santa Barbara, there's a group of Zapotecos who started this Mono de Calenda, this big old monos who's gonna be dancing. It's very popular in our Oaxacan celebrations to have Mono de Calendas. And then we're gonna start with Chinas Oaxaqueñas. In Chinas Oaxaqueñas, it's basically representing the Oaxacan women or the city of Oaxaca with their baskets and flowers, decorated with flowers. They're gonna have gifts for us, like fruit or any of that, and they're gonna exchange it or just give it to the public. The celebration, for example, we have the Flor de Piña dance, where women are wearing their different kind of dresses or huipiles from the different communities in that region. They also dance with a piña because that's one of the, goods that they have in the regions, and they share that. In Oxnard, we have a big group that's Danza de los Diablos. And the interesting thing about Danza de los Diablos is a celebration, it's a Catholic Indígena celebration. It's the devil dance. The Danza de los Diablos is when goods beat evils. Many people don't understand that, but I think in this time in the celebration of Guelaguetza, it's always that. It provides us also that opportunity to get and interact with those groups and get to ask them, like, why do you celebrate this? Why do you dance this? What is the meaning of it? But at the end, that is what it is, right? It's about sharing. La Guelaguetza es una tradición muy bonita del estado de Oaxaca. Tengo muchos años aquí. Yo traje a mis hijos para que conozcan de dónde vengo, de qué raíces, que conozcan la música, los bailes, porque aquí acá no hay de esto. I think it's really fun. My mom really just brought me so I could try and get more in touch with like culture and stuff, because she's from Oaxaca. Honestly, I think it's really cool. I really like just looking and actually being able to view the culture that I wasn't able to see because I was born here. And I think when I get home, I'm gonna ask my mom a lot of questions. En esta ocasión es la primera vez que participo bailando la mona de Calenda, en este caso, aquí en Oxnard. Lo hemos hecho en desfiles navideños, junto con mi hermano, que es el creador de los monos de Calenda, con su familia. Entonces me invitó a bailar y yo con mucho gusto aquí estoy disfrutando de la música, que eso nos enciende mucho a cualquier oaxaqueño. Para nosotros es muy importante que si nuestros hijos quieren adoptar la misma cultura, sin forzar, ellos lo van a hacer. Y hoy los dos niños, en este caso Carlos y Mateo, bailaron uno de los faroles, estuvieron participando. Hice el primer baile de la Guelaguetza y yo tenía el guajalote con mis otros primos y también unos nuevos compañeros, también mi hermano al lado. Por mí es parte de mantener la cultura viva, especialmente en la familia, porque cada generación se pierde algo, tiene algo de sentido. Esa es la razón por qué viene de mis raíces y eso es porque lo hago. Es algo que quiero pasar a mis hijos y las otras generaciones porque no quiero que se muere. Es la primera vez que vengo a una Guelaguetza y creo que teniendo estos espacios es muy
ayudar a la comunidad a tener ese espacio donde uno puede crear un sentir de estar juntos, ¿no? Hay gente que viene de países extranjeros y se ocupa esa comunidad para seguir luchando, you know? But yeah, I mean, se me hace algo bonito. Algo que me gusta mucho compartir es que el estado de Oaxaca y Guerrero compartimos muchas cosas en común, como es la artesanía, la gastronomía, las danzas culturales. Siempre he dicho que la artesanía, la cultura va de la mano y tenemos que trabajar más en eso para enseñarle a la nueva generación nuestras raíces. Entonces, para mí, al estar este evento, es como revivir, porque muchas de las personas que estamos aquí no podemos viajar a México para disfrutar de esos eventos. Entonces, para mí es muy buena noticia, lo disfruto, es como traer un pedacito de México aquí en la ciudad de Oxnard. For me as an immigrant, it's a way to connect back home. So it feels like my heart is full. And there's a piece of my heart that's always left here in Guelaguetza.